the screening, but we were too afraid to reveal too much about the film. So we were very cautious before. But now I think we can speak freely because everyone has already seen the film. I will ask maybe one or two questions and then I open the floor for the audience because I believe there'll be a lot of more questions from the audience. So let me start with Antoine, maybe. Okay, now we have seen you in the film. We talked about this briefly before, but how did you decide your character? You know, the swagger, the way you mock, the way you are so sarcastic, the way you taunt the defendant, Sandra. How did that performance come about? How much did you decide? How much did you talk to Justine about this character and became what we see? Well, usually I never talk to the director before because if you talk before when you want to change things or to add things, they will always say no because they are the authors, so they won't want any changes. And when you do it, they just accept it, and if they feel it well, they just accept it. So I just go and then we change, we exchange. I think when I first tried, I did some casting on the scene just after the audio listening, the recording, the tape. So for me, this scene is really ambiguous, and for me she was guilty when I started to the casting, and then I was a bit pure about that character. He's not mean for me, it's just like, because there is nobody who is mean when he wakes up, like it's just, he's doing his job, and I think he's really convinced. Actually, it could have been less convincing, less persuasive, less tough, if he was not so convinced. And I think humor, I don't know if you know that game in Thailand, which is the werewolves of Tiasulna. It's like a game when you're with like 10 friends, and I'm really good at that game. And for me, it was like how to be the most convincing possible, and humor and sarcasm gives you some power, some height. So you think the prosecutor is overconfident, overconvinced that Sandra is guilty? Yes, completely. He's really convinced. But it's also, actually, we discussed about it afterwards, a prosecutor, it's difficult for him because there is all the channel before. We decided that a trial was necessary. So he cannot completely say, okay, the files are empty, there's nothing in it, the trial is not necessary. He cannot say that. He has to represent the policeman, he has to represent the judges before and all the channel. And but for me, it was not that. It was an intimate conviction. I don't know, it's an intimate conviction. ต้องแปลนะผมสั้นๆแล้วกันนะ just a brief translation ผมถามเขาเรื่องตัวละครอัยการที่เขาเล่นว่าเขาดีไซน์ยังไงคุยกับผู้กำกับยังไงถึงได้ออกมาเป็นแบบที่เราเห็นนะก็คือดูกวนๆดูผมใช้คำว่าใจร้ายแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ได้ใจร้ายคือแค่ว่าตัวอัยการเนี่ยเชื่อมากๆว่าผู้หญิงเนี่ยผิดก็เลยทำแบบนั้นแล้วก็เขาบอกว่าฉากที่เขาไปแคสติ้งก็คือฉากที่ต้องอะไรนะฟังเสียงเทปที่สองคนนั้นทะเลาะกันนะแล้วเขาบอกว่าฉากนั้นมันเป็นฉากสำคัญที่มันทำให้อัยการเชื่อว่าผู้หญิงเป็นคนผิดนะครับ Okay, thanks so. How accurate are the trial scenes in the film compared to the real scene in a French court? You see, because again, we talked about this briefly before we came into the screening. The way the judge interacts with the lawyers or the defendant, the way the defendant, move or stand up and sit down. How accurate is everything about what we have just seen? There is a debate on that. May have seen a trial like this, where the prosecutor and the defense attorney are
having something like a duel, in fact. So it happened. It happens. What you got to know is that in our system, normally the president of the court. So you've seen that in France, you've got 3 professional judges. There's the president. The woman? Yeah, the woman is a professional magistrate. Okay, and so you see them briefly, but she's with 2 professional judges plus the jury. This is a big difference in our system between the states, for example, because in the US, the president, there's only 1 judge, is just there to apply the order and to rule the legal questions during the trial. And the jury, the citizens, are deciding on facts, right? The magistrate doesn't have any role on the facts. In France, since the Second World War, professional judges are mixed with the jury, okay? And normally, not normally, but our trial is evolving now. When I started, some presidents are super directive, and you will not see this kind of phenomenon at the court where, for example, at a moment, the defense lawyer is making his final arguments. But this is not the moment of the final arguments, and there is a remark from the president on that. Okay, but it can happen also because some defense lawyer or some general attorneys can take the power during the hearing because this is a conflictual situation, and sometimes the president stay a little bit away and let the speaking and let, for example, really direct questions. If you compare with an American movie or the US system, you will never have this kind of question is putting to the witness or to the accused, because they are really, president will stop, right? And they are really directed. Sometimes the answer is in the question, in fact. And you can't do that in the common law system because the answer must come uniquely from the accused or the witness. It means that you can't suggest the answer. You can put the answer in your interrogation. But in the French court, sometimes it happens if the magistrate allows that, right? Yeah. Actually, it was good not to have the final arguments because in the movies often it's a really bad moment when in the trial movies they do the final arguments, because final arguments in a trial, it's to say what you have to think of the trial, and then in the movies it's like they're saying what you have to think about the movie, and often it's very didactical. I don't know how to say that, but it's like it explains you what you have to think. And in the film, the magistrate also asks questions as well, right? She can ask questions. Yeah, in our system, in the real life, the magistrate, the president, is starting to ask the question. So you don't have this bipolar system where, for the witness of the prosecution, the prosecutor is doing the examination and the defense is doing the cross-examination, and then when it's the defense examination, then cross-examination. In France, and this is not the case in the film, but you can have also a fourth party, which is the victim or the family of the victim. For example, if it could have been at the moment there was the question when they were writing. There was a moment where they were thinking to put someone of the family of Samuel in the scenario. So it will have make, and sometimes they have lawyers. So the first to put the question is the lawyer of the victim.
then no, first is the president, lawyer, victim, prosecutor, then defense. คือผมถามว่าไอฉากศาลที่เราเห็นเนี่ยมันตรงกับความจริงแค่ไหนเพราะว่าคุณแม็กซองเขาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องนี้เขาบอกว่ามันก็มีดีเบตเรื่องนี้ก็แปลว่าบางอย่างมันก็คงบางอย่างมันก็ไม่ตรงนะก็อธิบายว่าระบบศาลฝรั่งเศสเนี่ยคือมีผู้พิพากษา3 คนนะคือมี president 1 คนเป็นผู้หญิงที่เราเห็นแล้วก็จะมีลูกขุนนะฮะมีคณะลูกขุนแล้วก็เขาบอกว่าศาลฝรั่งเศสเนี่ยคือถ้าเป็นระบบอเมริกันเนี่ยคือผู้พิพากษาอย่างที่เราเคยเห็นในหนังเนี่ยคือมีหน้าที่แค่ควบคุมกฎในศาลคือให้กระบวนการไต่สวนเนี่ยเป็นไปตามกฎใช่ไหมฮะแต่อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะผู้พิพากษาถามเองด้วยเป็นคนเริ่มถามคำถามคือมีส่วนอยู่ในกระบวนการตั้งคำถามแล้วก็สืบสวนสอบพยานอะไรต่างๆในศาลก็คือไม่ใช่แค่คุมกฎอย่างเดียวนะผู้พิพากษามีสิทธินั้นแล้วก็เขาบอกว่าในศาลฝรั่งเศสเนี่ยในเช่นกันเปรียบเทียบในหนังอเมริกันไอ้คำถามประเภทถามนำอ่ะถามว่าคุณทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคือแบบว่าถามลีดให้คนตอบตกหลุมพรางอะไรอย่างเงี้ยในหนังอเมริกันจะไม่ได้ผู้พิพากษาจะบอกว่าไม่ได้ห้ามถามแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าศาลฝรั่งเศสทำได้คือผู้พิพากษาบางคนก็ยอมให้ถามอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรคำถามนำใช่ไหม lead question อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆศาลฝรั่งเศสจริงๆนอกเหนือจากผู้พิพากษาที่ถามได้ทนาย2 ฝั่งที่ถามได้อะไรนะครอบครัวของเหยื่อครอบครัวของผู้เสียหายบางทีก็มีตัวแทนเพื่อจะมาถามด้วยคือไม่ใช่แค่ทนายแต่มีครอบครัวมาถามได้ด้วยก็บอกว่าตอนที่เขียนบทเรื่องนี้ก็มีการคิดกันว่าจะให้ครอบครัวของซามูเอลเนี่ยมีตัวละครหนึ่งเข้ามาอยู่ในฉากไหมอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่เห็นว่าไม่มีนะครับ Okay, that's a very quick translation. Okay, any question from the audience? Okay, a lot. I know there will be a lot. Okay, ไม่ไปเลยครับก็ขอตรงนี้ก่อนติดกันทั้ง2 คนแล้วเดี๋ยวไปข้างหลังก็ได้ครับ First, thank you very much for this beautiful movie. I'm gonna move now, but I have 2 quick questions. The first one would be about language in a French trial. Do you have any right to have a translator? Because it looks like she also gets some disadvantages from being non-native in French and has to speak in German. So I was wondering about how true the situation was. And second question, you can pick whichever is the most interesting one. You had also hot debates off stage about if she was guilty or not, and does it influence also how well you could play your role in this movie? Yes, that's for the question. The language is what I've been wondering too. Yeah, for sure, you've got the right to have a translator. It's one of the first rights as the right to have a lawyer, and she has. But in fact, also, she's speaking fluently French. So it could have been a debate on, because a translator represents money for the trial, for the budget of justice. So is it justified that she has a translator, even if her native language is German, when she's speaking good French? But she can ask for sure for the security of testimony to speak only in a native language. So yes. The second question, you've got the answer in the movie. This is one of the first, the very beginning of the movie. It is not the question. Yes, it's what answers Vincent. So his name is Vincent. This is not the question, and it was the subject of one of our first meeting. What is the position of the lawyer, of the defense lawyer? And the question of the defense lawyer is not the question of guilty or not. The question is the fine. How are we going to defend the case? Because when you are a professional lawyer, if you try to resolve this metaphysical question at each case, you're dead. Well, of course, like language creates a distance, so that's why we are like looking at her a bit like further.
and well, we were not agree on the guilty part. It's just like if you really ask Justine, she would say she's innocent. She's 80% innocent, but she never say that during the shooting because we all have had our point of views, and I think she started writing the movie thinking she was innocent, and step by step the possibility of guiltiness was like more important. ครับโอเคผมขออนุญาตไม่แปลนะจะได้หลายๆคำถามนะครับเดี๋ยวไปไม่รู้ไหนโทษทีไม่เห็นข้างหลังใช่ไหมครับเอาเลยครับมีไมค์พูดเลยครับโอเคตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปข้างหลังไปได้เลยครับ โอเคครับขออนุญาตถามเป็นภาษาไทยนะครับ เอาเลยครับ ก็อันนี้มุมมองส่วนตัวผมอยากจะได้ความคิดเห็นจากทั้งสองท่านนะครับ ไม่แน่ใจว่ามองเป็นแบบเดียวกันไหมหรือว่าอาจจะต่างกัน หรือเจตนาของหนังเป็นไงครับอยากจะทราบว่าเจตนาของหนังเนี่ยในแง่ของการต่อสู้กันนะครับ ถ้าเกิดมองในมุมหนึ่งเหมือนกับเป็นการที่เอาเรื่องอัตราชายเป็นใหญ่กับอัตราของเฟมินีนมาสู้กันหรือเปล่าเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าหนังได้เขียนไว้ทำนองนั้นไหมครับประมาณนี้ครับ Okay, he would like to know your opinions on if Justine and the other who wrote the script intentionally try to make this a battle between gender. You know, the idea of patriarchy and how it imposed itself upon the trial because the defendant is a woman. Yeah, So actually, masculine, feminine. you know, they wanted my character to be a woman, so they really didn't want to have this gender thing, and that's why they because if you put Sandra as a man and Samuel as a woman, of course you want him to be guilty, and that's the difference in that movie. And she wanted to have a general attorney who was a woman, and so it was tough to get the role. She wanted to avoid that, but So it was written for a woman? Yeah. It was written for a woman? yes, my part. And there's, I think, for the previous question, there's also something like she wrote the movie with her husband, and her boyfriend is very small and tiny, and I think there is a casting question because Samuel is very tall and heavy, and it's difficult to believe that she pushed that guy. It's more difficult than when you imagine Justin and his boyfriend during the COVID period writing the movie. Vincent, would you like to add anything to that? Nothing to add on that. ก็คือเขาตอบว่าเขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องเรียกว่าผู้ชายผู้หญิงเพศใช่ไหมครับเพราะว่าตัวอัยการเนี่ยจริงๆถูกตั้งใจเขียนให้เป็นบทผู้หญิงคุณอังทวนยังบอกว่าเขาเกือบจะไม่ได้บทหรือได้บทที่ยากมากเพราะว่าจริงๆบทมันควรจะเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาบอกว่าลองให้นึกกลับกันดูว่าถ้าเกิดอะไรนะเป็นคนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ชายและคนตายเป็นผู้หญิงเนี่ยเราน่าจะเชื่อว่าผู้ชายเป็นคนฆ่าแน่นอนคือเราจะเอาใจช่วยอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันมีเรื่องว่าจูสตีนที่เป็นผู้กำกับเนี่ยคือเป็นผู้หญิงตัวสูงแล้วก็แฟนเขาเนี่ยอาร์เธอร์ที่เขียนบทด้วยกันเนี่ยเป็นคนตัวเล็กเพราะในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสลับกันคือตัวแซมเอลเนี่ยเป็นผู้ชายสูงใหญ่แล้วก็ซานดราก็เป็นคนที่ตัวธรรมดาหรือตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็จริงๆจะแปลคำถามก่อนหน้านี้นิดนึงก็ได้คือคำถามก่อนหน้านี้นิดนึงก็ดีก็คือที่บอกว่าตอนที่เขียนบทกันหรือว่าตอนที่ไปทำถ่ายหนังเรื่องนี้ทั้งสองคนเชื่อว่าซานดราเนี่ยผิดหรือเปล่าเป็นคนฆ่าหรือเปล่าก็คุณอังโตก็บอกว่าจริงๆเขาเชื่อว่าจูสตินตอนเขียนบทเนี่ยเขียนโดยคิดว่าซานดราเนี่ยอินโนเซนต์ไม่ผิดแต่พอยิ่งเขียนไปก็เริ่มคิดว่านี่มันอาจจะเปอร์เซ็นต์อินโนเซนต์มันจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยคือแปลว่าระหว่างที่ทำงานความคิดก็เปลี่ยนไปด้วยครับโอเคครับโทษทีเชิญเลยครับข้างหลังครับตรงขวาหลังสุดก่อนครับมีไหมครับยกไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะได้ชี้แล้วเดี๋ยวลงมาข้างหน้านะครับขอบคุณครับ Yes, thank you very much. First of all, I want to express the pleasure I had to see this great movie. It
was really with the play of the actors, in particular the character played by Antoine, so passionate. And I would like to ask a question related to the procedure and the difference between the movie and a trial in reality. I was quite surprised by the number of interruptions between the different partners of the trial. You have a judge, the prosecutor, a lawyer. When they take the floor, they are many times interrupted by the opposite part. And is it a reflection of reality, or has it been made for the needs of the choreography of the movie, which is creates a great dynamic, but in a real trial, does it work that way? Thanks, maybe. Not all the trial, but I've been participating in a trial where the conflictuality and the interruption was worse than is in that trial. So it exists, yes. And there is some time, some presidents are not, can't control the trial. They lose the control of the trial, and then it becomes something very special, and it can be really more violent. I've seen that, especially in terrorist cases. It can be really more violent than that, and it can be linked, it's my conviction, with a certain tradition in France since the revolution, of the violence of the words, violence of speeches, that we can still have in the trial, or there is the expression of this kind of this violence. So not all the trials are like that, fortunately, but some are, and are worse than this one. And actually, I added things to be a bit more like sarcastic, for example, and then Swan, who played the other one, the other attorney, wanted to add things also, and Justine always said like, no, I don't want a fight of men, I want like people looking for truth, but actually she wanted me to be a bit better and him to be a bit like not that good, because linked to the woman, and so she always wanted to avoid that, but also she just wanted Swan to be a bit like less strong. ก็คือคำถามคือว่าในศาลเนี่ยคือเถียงกันเยอะแล้วก็มีการให้หยุดการเถียงค้านกันแล้วก็คนนึงเบรกอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าจริงไหมในการดำเนินคดีจริงๆคุณวงแซมก็ตอบ2ก็ตอบว่ามันก็มีที่เป็นแบบนั้นและจริงๆมันมากกว่านั้นด้วยซ้ำแน่นอนไม่ใช่ทุกเคสที่ไม่ใช่แบบนี้ก็มีแต่ว่าไอ้ความรุนแรงหรือความทะเลาะกันในศาลเนี่ยมีจริงนะครับยิ่งกว่าที่เราเห็นในหนังมีเขาเคยเห็นมาแล้วเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเหมือนกับประเพณีในศาลหรือเป็นปรัชญาทางศาลของฝรั่งเศสว่าความรุนแรงหรือความขัดแย้งที่มันอยู่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นได้ในศาลของฝรั่งเศสนะครับเชิญข้างหน้าเลยครับ in the front ตรงนี้ครับนี่ผู้ชายคนนี้ครับ I would like to ask in Thai and can you please translate for me ได้ครับผมเบื้องต้นอยากจะเชิญชวนคนทั้งคนไทยต่างชาติในนี้นะครับว่าพรุ่งนี้ 10 โมงนะครับที่อารยองฟองเซสถานทูตฝรั่งเศสและคุณวินเซนต์กับผมเนี่ยผมเป็นอัยการไทยเราจะไปคุยกันในเชิงเปรียบเทียบ criminal procedure ของไทยกับ criminal procedure ของฟรานซ์นะครับอันนี้เป็นความเชิญชวน invitation ก่อนครับทีนี้คำถามนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมดูหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายอย่างเลยมันเกิดขึ้นในศาลไทยไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้ผมอยากจะถามคุณวินเซนต์ว่าข้อที่จริงตามหนังแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอัยการฝรั่งเศสอาจจะตัดสินใจไม่ฟ้องเซนตั้งแต่แรกเลยไม่พาคดีไปศาลตั้งแต่แรกเลยครับจริงๆผมก็สงสัย
Okay, first of all, he's a public prosecutor who will be on stage with you tomorrow at Alliance Française at 10 in the morning. So together they will be on stage to discuss the judicial system between Thailand and France, to compare the similarities and difference between the two court systems in both countries. So we would like to invite all of the audience or anyone who has free time tomorrow morning to join him and you at the Alliance Française on Betty Road. And his question, this is interesting because I've been thinking about this as well. So according to the evidence presented in the film, in your opinion, is it possible that the prosecutor would not indict the Sandra in the first place? Meaning, would it be possible for them not to take this case to court in the first place? Maybe might say to Mr. Prosecutor that I will be more courteous, I will be more polite tomorrow than the French lawyers. And I will explain tomorrow that in the French system, in criminal cases, it is not the prosecutor who is indicted. The one who is, and you see him at a moment when there is the reenactment, and when also the young boy is interrogated. So in France, obligatory in criminal cases, this is a judge of investigation. This is not the prosecutor. Judge of investigation. Yeah, this is an independent judge. So the difference is that this judge has no hierarchy. The only people who can judge what he does is the Court of Appeal, and not an Attorney General, for example, saying you must act like that. So the first thing is that in France you will not have in criminal case an indictment by a prosecutor. It is an investigation that is conducted contradictory. So it's not the prosecutor that is investigating on his side, doing indictment, and then you go before the court and the defense discover the nature of the case. Here, when you are indicted by the judge of investigation, you have access to the file, and then you can participate to investigation. So to answer to your question, is a judge of investigation would have indicted in that case? Why not? I've seen cases where because what are the basis of the cases at the beginning? So we've got an expert, we've got the investigators, the conviction of the investigators. We've got yes, les traces, comment on dit les traces? I met like two chief policemen who told me like, okay, somebody who starts by lying, she's guilty. They were not like very in that way, but well, for them it was normal to go to court. So maybe what can do the balance in an investigation is the scientific evidence. When there is someone saying it is impossible that it was a voluntary for jump, you will go to court. And what is not presented in the case is that the expert that comes for the defense is a private expert, in fact. So this expert didn't participate in the investigation. The expert will come only before the court. And sometimes you can see cases where with the
best goodwill of the investigators, best goodwill of the experts, best goodwill of the judge, they are wrong. They are simply wrong because they were in a tunnel during the investigation, and they haven't seen many things that will sometimes explode at the hearing. Okay, and that's the importance of the hearing, because this is the moment of truth of the investigation, and with the talent also of the defense lawyer, certain evidence or false evidence, subjective interpretation, do not resist the presentation in court, and the jury with the judges vote at the end and fix they are not convinced, and there is a deliberation of innocence. So just to summarize, do you think the strength of the evidence as presented in the film is enough to indict? It can be. ก็ตอบคำถามนะครับว่าเขาคิดว่าหลักฐานที่ในหนังมันเสนอเนี่ยก็หนักพอที่จะส่งฟ้องได้แล้วเขาก็อธิบายอันนี้ผมคิดพรุ่งนี้ต้องไปฟังนะครับถ้าจะฟังแบบละเอียดนะครับคืออธิบายหลักการสั่งฟ้องใช่ไหมครับของฝรั่งเศสว่าไม่ใช่อัยการเป็นคนสั่งฟ้องของไทยอัยการนะครับตำรวจเสนออัยการฟ้องแต่ว่าฝรั่งเศสจะมีสิ่งที่เรียกว่า judge of investigation คือเป็น independent ผู้พิพากษาแต่งตั้งมาเพื่อที่จะทำหน้าที่สั่งฟ้องแล้วเขาบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่มีอะไรนะ hierarchy คือไม่มีสูงต่ำคือทุกคนเท่ากันหมดแล้วก็มีหน้าที่มาดูเคสแล้วก็สั่งฟ้องแล้วพอสั่งฟ้องปุ๊บทนายของอีกฝ่ายหนึ่งสามารถเข้ามาดูเขาเรียกว่าอะไรเอกสารสั่งฟ้องได้เลยแล้วก็เริ่มต่อสู้กันตั้งแต่ตรงนั้นได้เลยซับซ้อนมากครับคือผมก็เข้าใจประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ พรุ่งนี้ต้องไปฟังต่อตอน 10 โมงเช้านะครับโอเคany other questions from the floor เรามีเวลาอีกเท่าไหร่นะครับพอได้ไหม how much time do we have โอเคข้างหลังครับใช่ไหมโอเคครับพี่ผู้หญิงข้างหลังเชิญเลยครับโทษทีมองไม่เห็น Hello, thank you so much for making just a good film. I have a questions to Antoine. So what's interesting of the film is the interactions between your character and Daniel. I think you have a choice to be kinder, to be more happier and softer to a boy, because he's just a boy, right? But do you have any specific reasons why you portray the way that you portray as we have seen on the screen? Was I mean with the boy? I didn't realize. No, actually, I was always I was always addressing each character differently, and for the boy, I was trying to be a bit kinder. I thought, and well, I really thought I was. I'm like, okay, it was like a bit like, okay, you don't know, but you're manipulated, but you can't know, you're too young to know. And the question wasn't interesting to. Why did you make a choice to interact with Daniel like in the film? Really, I was addressing each character differently, and for me it was like, for example, the first witness, I wanted to be like a bit like in the seduction somehow, but she's completely lost. She said things and other things, she doesn't want to say anything, and I was like, okay, she's like. And there's also something I realized at the beginning when I started working on the script. I was thinking dumbly that it was going to be a crescendo, like the most you go on in the movie, the higher it's going on. And but actually, a trial is very short, and you don't have the time to come back on something. So each witness is mainly is very important, and there's no crescendo. It's like from the beginning you have to show that she is guilty. That,
and so I was not nice to the boy, but I was just I was convinced. For me, it's like it's also that's why he's like bold. But I had no hair because Justin raised in a Buddhist community, and I had short hair, and she found that too military, and so she was like, "Oh, I prefer it when you had nothing." So I had nothing then, and for me, it's somebody who is really pure in his belief in justice. So I didn't want to be mean. I wanted to be pure. ก็ประมาณนั้นเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้โหดกับเด็กแดเนียลเท่าไหร่เขาคิดว่าตัวอัยการเนี่ยก็คือ treat พยานแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปตอนแรกตอนที่เขาดูบทเขาคิดว่าเขาจะเล่นแบบค่อยๆขึ้นคือจากน้อยไปมากในหนังนะก็คือมันกลับไปสู่ไคลแม็กซ์แต่เขาพบว่าจริงๆแล้วพอเอาจริงๆมันไม่ได้มันก็คือต้องแต่ละคนมันก็แต่ละอย่างออกไปคืออะไรนะตัวอัยการเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นคนใจร้ายแต่ว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำอยู่ในหน้าที่ของเขาในความยุติธรรมอะไรแบบนั้นโอเคครับมีคำถามไหมครับสุดท้ายแล้วครับ last question from the floor do we have anyone okay ไม่เป็นไรครับ So you want to know things about the dog? The dog? Well, actually, she wanted like a very fast and quick plan at the beginning, but the problem is that this kind of dog does go very slowly, so she had to adapt everything because he goes like this, and then they put a lot of meat on the boy, so that he's going on the boy and being like cheerful with the boy. That's all I can say about the dog. That's how she trains the dog for Yeah, but it was already trained for a long time. Okay. So, Okay. I think Vincent, you have a game for the audience. Maybe your this is our last question, but it's coming from Vincent. The big problem on the scenario was the children, because what do you do? What will do a judge in a case like that, where the mother is suspected of having murdering husband, and where the children is partly a witness. So we had a lot of discussion during the writing on that, and finally Justin and Arthur had invented that this job that doesn't exist in the French justice of a delegate living at the house to control what's happening. So this is not accuracy, but it's a good invention, and I would like if you had that in our system. But it might be a little bit expensive also for the budgets of justice. Especially over the weekend. yeah, it will never goes with the working rights. คือตัวละครที่ไม่มีจริงคือผู้หญิงที่ศาลส่งไปอยู่ที่บ้านกับแดเนียลครับที่คอยไปเฝ้าว่าแดเนียลกับแม่พูดอะไรกันที่เกี่ยวกับคดีหรือเปล่าไอ้ตัวละครนั้นไม่มีจริงนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมถามคุณแวงซองคือแวงซอง you talked about in other screenings you ask the audience to vote right we did that in Orléans in France. We asked the audience to vote at the end, so maybe we will do the same thing now. Okay, let's do that. To ask you who's voting for non-guilty. You can vote. not guilty you can vote. ไม่ผิดอันนี้ให้โหวตครับ You can vote guilty and be ว่า happy ไม่ that ผิด she's ครับ not in ไม่ prison. ผิดยกมือครับ about half 60% I lost. So who's voting guilty? ผิดครับโอเค Thank you. And abstention? ไม่ลงความเห็นโอเคมีด้วยครับโอ
Okay, so she's not guilty. She's not according guilty. to this court of law. Yeah, that's the In second. Bangkok. She won. This is, if we imagine this is an appeal from the first vote, she's really not guilty. I'm very disappointed. Next case. Thank you so much, Antoine and Vincent, for being with us tonight.ขอบคุณมากครับ